El viento soplaba fuerte contra las ventanas de la mansión, como si quisiera arrancar los secretos que sus muros guardaban. En el corazón de la Sierra Madrilena, donde las luces de la ciudad apenas llegaban, la vida de Javier Salazar se desmoronaba en silencio. Había perdido la cuenta de las niñeras que habían huido despavoridas, incapaces de domar a sus tres hijos, los Trillizos del Infierno. Javier, un empresario de 35 años, había construido su fortuna desde cero. Su imperio inmobiliario dominaba el skyline de Madrid, pero en casa, su autoridad se desvanecía frente a tres niños de 6 años, Mateo, Lucas y Sofía. Los Trillizos eran un torbellino de caos, ingenio y rabia, unidos por un lazo invisible que los hacía invencibles. Habían roto muebles, pintado paredes con ketchup y hasta convencido a una niñera de que la casa estaba embrujada. Ninguna duraba más de una semana. Esa mañana, Javier estaba al borde del colapso. La última niñera, una mujer severa de Valladolid, había renunciado tras encontrar su bolso lleno de ranas vivas. Desesperado, Javier revisaba currículums en su despacho cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con un joven de mirada cálida, cabello rizado y una caja de galletas en las manos. Soy Alvaro, dijo con una sonrisa que parecía desafiar la tormenta que reinaba en la casa. Creo que me estaban esperando. Alvaro Guzmán, de 28 años, no era la típica elección para cuidar niños. Había crecido en un barrio obrero de Vallecas, donde aprendió a cocinar con su abuelo y a sobrevivir con ingenio. Su vida no había sido fácil. Salir del armario, en un entorno conservador lo había marcado, pero también lo había dado una resiliencia feroz. No buscaba el trabajo por dinero, sino por algo más profundo. Demostrar que podía cambiar vidas, incluso las de tres pequeños demonios. Los Trillizos lo esperaban en el salón, sentados en el sofá como un jurado implacable. Mateo, el líder, cruzó los brazos y entrecerró los ojos. ¿Tú quién eres? Otro que se veía ir llorando. Lucas, más reservado, lo observaba en silencio, mientras Sofía, la más impredecible, balanceaba una pierna con air desafiante. Alvaro no se mudó. Abrió la caja de galletas y el aroma a vainilla inundó la sala. Primero comamos, luego hablemos, dijo, guiñándoles un ojo. Javier, desde el umbral, no podía creerlo. Nadie había logrado que los Trillizos se quedaran quietos por más de 10 segundos. Pero allí estaban, oliendo las galletas con curiosidad. Alvaro no prometía milagros, pero había algo en su calma que desarmaba. ¿Qué tienes que no tenían las demás? Preguntó Javier, más para sí mismo que para Alvaro. La respuesta llegó esa misma tarde, cuando los niños, en lugar de armar un desastre, se sentaron a debutar con Alvaro, riendo por primera vez en meses. La mansión Salazar, con sus tecos altos y su frialdad de mármol, empezaba a cambiar. Pero no de sería tan fácil. Los Trillizos no eran solo niños traviesos. Cargaban con un dolor que nadie había sabido ver. Y Alvaro, con su caja de galletas y su corazón abierto, estaba a punto de enfrentarse a algo más grande que él. Un secreto que los unía a todos, incluido Javier, en una red de heridas y esperanzas. El primer día de Alvaro en la mansión fue una prueba de fuego. Los Trillizos no tardaron en ponerlo a prueba. Mateo escondió las llaves de la cocina,
Lucas Versio Hugo, en el suelo para que resbalara, y Sofia fingió un ataque de llanto para distraerlo. Pero Alvaro, con una mezcla de paciencia y astucia, sortió cada trampa. Cuando Mateo intentó culparlo por el desastre, Alvaro le ofreció una galleta y dijo: Si vas a ser el jefe del chaos, al menos hazlo con estilo. Mateo, desconcertado, soltó una risita. Javier observaba desde lejos, dividido entre la incredulidad y una extraña admiración. Había algo en Alvaro que lo descolocaba. No era solo su habilidad con los niños, sino la forma en que llenaba la casa de una energía que había estado ausente desde la muerte de Elena, su esposa, 2 años atrás. La perdida había dejado a Javier encerrado en su trabajo, incapaz de conectar con sus hijos. Los Trillizos, a su manera, reflejaban ese vacío con su rebeldía. Alvaro, por su parte, empezaba a sospechar que los niños no eran solo un desafío. Cada dibujo que hacían, cada comentario sarcástico, dejaba pistas de algo más profundo. Sofía, en un momento de descuido, mencionó a mamá, con una tristeza que no encajaba con su fachada de niña dura. Alvaro no preguntó, pero anotó mentalmente cada detalle. Sabía que ganarse su confianza llevaría tiempo. Esa noche, mientras los niños dormían, Javier invitó a Alvaro a tomar un café en la terraza. La vista de la sierra era imponente, pero la conversación fue aún más intensa. No sé cómo lo haces, admitió Javier, con la voz quebrada por el cansancio. Nadie ha durado tanto. Alvaro sonrió, pero sus ojos eran seriosos. No se trata de durar, señor Salazar. Se trata de escuchar. Por primera vez, Javier sintió que alguien veía más allá de su fachada de millonario intocable. La semana pasó como un torbellino. Alvaro introdujo rutinas que los niños, sorprendentemente, comenzaron a seguir. Les enseñó a hacer galletas, convirtiendo la cocina en un campo de batalla lleno de risas. Pero también notó las tensiones entre ellos. Mateo pertiguía a sus hermanos con ferocidad. Lucas apenas hablaba, y Sofía alternaba entre ranks de genio y momentos de vulnerabilidad. Algo los unía, algo que no estaban listos para revelar. Mientras tanto, Javier empezaba a sentir algo inesperado. Las charlas nocturnas con Alvaro se volvieron un refugio. Hablaban de todo, de los sueños rotos de Javier, de la lucha de Alvaro por ser aceptado en un mundo que no siempre lo entendía. Había una conexión creciente, una chispa que ninguno de los dos quería nombrar. Pero en una casa llena de chaos y secretos, el amor era un riesgo que ninguno estaba seguro de poder tomar. La segunda semana trajo una calma engañosa. Los Trillizos parecían aceptar a Alvaro, pero sus travesuras no cesaban del todo. Una mañana, encontraron un nido de pájaros en el jardín y decidieron rescatarlo, llevándolo al comedor. El chas de plumas y chilitos terminó con Alvaro riendo mientras ayudaba a devolver los pájaros al árbol. Javier, que llegaba de una reunión, no pudo evitar sonreír. Eres un imán para el desastre, dijo, pero su tono era cálido. Alvaro empezaba a descifrar a los niños. Mateo, el mayor por minutos, actuaba como el protector, siempre alerta. Lucas, el más calado, observaba todo con una intensidad que Alvaro reconocía. Era el peso de los secretos no dichos. Sofía, en cambio, era un volcán de emociones, capaz de pasar de la risa al llanto en segundos. Alvaro sabía que su rebeldía no era solo capricho.
Era una forma de gritar lo que no podían decir. Una noche, mientras horneaban galletas, Sofía dijo que un comentario que heló la sangre de Álvaro. Mamá decía que los secretos son como fantasmas, siempre vuelven. Álvaro fingió no darle importancia, pero sus pecas crecieron. ¿Qué había pasado con Elena? Javier nunca hablaba de ella, y los niños solo la mencionaban en susurros. Decidió que era hora de indigar, pero con cuidado. Javier, mientras tanto, lucaba con sus propios demonios. La presencia de Álvaro lo obligaba a enfrentar verdades que había evadido. Desde la muerte de Elena, había enterrado sus emociones en el trabajo, pero ahora, con Álvaro en la casa, sentía algo nuevo, una mezcla de culpa y deseo. Nunca había considerado su sexualidad más allá de su matrimonio, pero las charlas con Álvaro, sus risas, su forma de desafiarlo sin miedo, lo hacían cuestionarse todo. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Álvaro encontró un diario en el cuarto de los Trillizos. No era de ellos, sino de Elena. Las páginas estaban llenas de confesiones desgarradoras, su lucha contra la depresión, su amor por sus hijos, y un miedo constante a no ser suficiente. Álvaro cerró el diario, con el corazón acelerado. No podía leer más sin permiso, pero ahora entendía que los niños cargaban con algo más que la pérdida de su madre. Esa noche, Javier y Álvaro volvieron a la terraza. La conversación fluyó con facilidad, pero había una tensión nueva. Javier, impulsado por el vino y la vulnerabilidad, confesó, a veces siento que no los merezco. Enaya elos, enaya ti. Álvaro lo miró, sorprendido, pero no retrocedió. Nadie merece nada, Javier. Solo hay que intentarlo. Sus manos se rozaron, y por un instante, el mundo se detuvo. Pero el momento se rompió cuando un grito atravesó la casa. Era Sofía, llorando, en su cuarto. Corrieron hacia ella y la encontraron abrazada a un osito de peluche, murmurando, no quiero que se vayan. Álvaro la calmó, pero sus palabras resonaron en Javier. ¿A quién se refiere Sofía? ¿A su madre? ¿A Álvaro? ¿O a algo más? El misterio de Sofía marcó un punto de inflexión. Álvaro decidió que no podía ignorar las señales. Los Trillizos no solo eran rebeldes, estaban protegiendo algo. Decidió ganarse su confianza de una vez por todas. Organizó una noche de cuentos en el salón, donde cada uno compartiría una historia. Los niños, intrigados, aceptaron. Mateo contó una aventura de piratas. Lucas susurró una historia sobre un lobo solitario. Y Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, habló de una reina que escondía un tesoro para proteger a sus hijos. Álvaro entendió que el tesoro no era literal. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela, habló con Javier. Necesito saber más sobre Elena, dijo con cuidado. Javier palideció, pero asintió. Por primera vez, habló de su esposa, una mujer brillante, pero atrapada en una tristeza que nadie vio a tiempo. Su muerte, dijo, fue un accidente, pero los detalles eran vagos. Álvaro no presionó, pero supo que había más en la historia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Álvaro se convirtió en el pilar de la casa, organizando juegos, ayudando con las tareas y escuchando a los niños. Pero también notó que Javier lo evitaba. Las charlas nocturnas se volvieron menos frecuentes, y cuando se cruzaban,
Javier desviaba la mirada. Álvaro lo entendía. El millonario estaba luchando contra algo que no podía nombrar. Una noche, mientras revisaba los dibujos de los niños, Álvaro encontró una nota escondida en el cuaderno de Lucas. Era una lista. Cosas que mamá quería. Entre ellas, había phrases como decir la verdad, y proteger a los chicos. Álvaro sintió un nudo en el estómago. Que verdad. Decidió confrontar a Lucas, pero con suavidad. Al día siguiente, mientras pinaban en el jardín, le preguntó. ¿Qué quería mamá que hicieras? Lucas lo miró, asustado, y salió corriendo. Esa misma noche, Javier sorprendió a Álvaro con una confesión. No sé si puedo seguir así. Dijo, con la voz rota. Tú haces que quiera ser mejor. Pero no sé si merezco esto. Álvaro, sin pensarlo, tomó su mano. No se trata de merecer, Javier. Se trata de vivir. Por primera vez, se permitieron un abrazo. Un gesto que decía más que cualquier palabra. Pero la paz duró poco. Al día siguiente, Mateo confesó algo que lo cambió todo. Mamá no murió en un accidente. Ella nos dijo que iba a para siempre. Álvaro y Javier intercambiaron una mirada. La verdad sobre Elena estaba a punto de salir a la luz. Y con ella, un secreto que podía destruirlos a todos. La confesión de Mateo abrió una herida que nadie estaba preparado para enfrentar. Álvaro sabía que debía actuar con cuidado. Los Trillizos estaban al borde de algo, y forzarlos a hablar podía romperlos. Decidió centrarse en fortalecer su vínculo con ellos. Organizó un viaje al campo, a una finca en Segovia, donde los niños pudieran correr libres y, tal vez, dejar salir lo que guardaban. El día fue mágico. Los Trillizos, por primera vez, parecían niños normales, riendo mientras perseguían mariposas y construían castillos de arena en un arroyo. Javier, que los acompañó, no podía apartar los ojos de Álvaro. Había algo en su forma de tratar a los niños, en su paciencia infinita, que lo hacía sentir vivo de nuevo. Pero también había miedo. Miedo de lo que sentía. Miedo de lo que los niños podían revelar. Esa noche, alrededor de una fogata, Sofía rompió el silencio. Mamá nos dijo que tenía que protegernos de algo malo. Confesó, con la voz temblorosa. Dijo que a veces los adultos esconden cosas. Álvaro y Javier se miraron, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Qué había estado escondiendo Elena? ¿Y por qué los niños sentían que debían guardarlo? Al volver a Madrid, Álvaro decidió investigar por su cuenta. Encontró una caja en el ático, cerrada con llave. Con la ayuda de Mateo, que sabía dónde estaba la llave, la abrió. Dentro había cartas, fotos y un USB. Las cartas eran de Elena, dirigidas a Javier, pero nunca enviadas. Hablaban de su dolor, de su miedo a no ser una buena madre, y de un error que había cometido. El USB contenía un video. Álvaro, con el corazón en la garganta, lo reprodujo. En el video, Elena, democrata pero decidida, hablaba directamente a la cámara. Si estás viendo esto, Javier, y es porque no pude decírtelo en vida. Cometí un error, y los niños lo saben. Por favor, protégelos. El video terminaba abruptamente, dejando más preguntas que respuestas. Álvaro, conmocionado, decidió mostrar el video a Javier. La reacción de Javier fue devastadora. Se encerró en su despacho, negándose a hablar. Álvaro, por su parte,
Ese acerco a los niños, especialmente a Lucas, que parecía el más afectado. No tienes que contármelo to do, le dijo, pero déjame ayudarte. Lucas, con lágrimas en los ojos, susurró. Mama dijo que alguien quería hacernos daño. Álvaro sintió un escalofrío. ¿Quién? ¿Why por qué? La revelación de Lucas cambió todo. Álvaro y Javier sabían que no podían ignorar la amenaza que acechaba a los niños. Decidieron trabajar juntos, aunque la tensión entre ellos crecía. Javier estaba destrozado por el video de Elena, pero también furioso consigo mismo por no haber visto las señales. Álvaro, en cambio, estaba decidido a proteger a los Trillizos, incluso si eso significaba enfrentarse a Javier. Álvaro comenzó a investigar el pasado de Elena. Descubrió que había trabajado en una fundación benéfica antes de su muerte, y que había tenido conflictos con algunos socios de Javier. Uno de ellos, un empresario llamado Diego Vargas, parecía especialmente sospechoso. Álvaro encontró correos en los que Diego amenazaba veladamente a Elena por entrometerse en sus negocios. ¿Era él la amenaza de la que hablaba Lucas? Mientras tanto, los Trillizos empezaban a abrirse más con Álvaro. Mateo confesó que él y sus hermanos habían jurado no contar nada porque Mama dijo que era lo mejor. Sofía, por su parte, dibujaba imágenes de una sombra que los seguía. Álvaro, cada vez más preocupado, decidió instalar cámaras de seguridad en la casa, con el permiso de Javier. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, Álvaro vio algo que lo heló, una figura merodeando en el jardín. No era claro quién era, pero la amenaza era real. Confrontó a Javier, quien finalmente admitió que Diego había intentado extorsionarlo años atrás, usando información sobre Elena. Pensé que era un feral, dijo Javier, con la voz rota. Pero tal vez ella sabía algo que yo no. Álvaro y Javier comenzaron a acercarse de nuevo, unidos por la necesidad de proteger a los niños. Una noche, mientras planeaban cómo enfrentar a Diego, sus manos se encontraron de nuevo. Esta vez, no se apartaron. El beso que siguió fue breve, pero cargado de todo lo que no se habían atrevido a decir. Sin embargo, no había tiempo para explorar lo que sentían. La seguridad de los Trillizos estaba primero. Al día siguiente, Álvaro organizó una misión secreta con los niños para mantenerlos distraídos. Les dio walkie-talkies y les dijo que eran espías en busca de un tesoro. Pero mientras jugaban, Sofía encontró una carta escondida en su osito de peluche. Era de Elena, y decía, si algo me pasa, buscar a mi hermano. Álvaro y Javier se miraron atenidos. Elena tenía un hermano? ¿Y dónde estaba? La mención de un hermano desconocido fue un golpe. Javier juraba que Elena nunca había hablado de un hermano, pero la carta era clara. Álvaro, con su instinto de resolver misterios, comenzó a buscar pistas. Encontró un viejo álbum de fotos en el ático, donde una imagen mostraba a Elena con un joven que se parecía a ella. En la parte trasera, una nota decía, con Raúl, 2005. Era Raúl, el hermano. Álvaro rastreó a Raúl con la ayuda de un amigo que trabajaba en registros públicos. Descubrió que Raúl vivía en un pueblo pequeño en Galicia, aislado del mundo. Decidieron ir a buscarlo, llevando a los niños para no dejarlos solos. El viaje fue tenso, con Javier y Álvaro apenas hablando de lo que había pasado entre ellos. Los Trillizos, sin embargo, estaban emocionados,
sintiendo que estaban en una aventura. En Galicia, encontraron a Raúl, un hombre de unos 40 años, reservado pero amable. Cuando vio a los Trillizos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Son iguales a ella, murmuró. Raúl reveló que él y Elena se habían distanciado después de una peli familiar, pero ella lo había contactado meses antes de su muerte, pidiendo que cuidara a los niños si algo le pasaba. Raúl no había entendido por qué, hasta ahora. Raúl les mostró una carta que Elena le había enviado. En ella, hablaba de Diego Vargas y de un negocio turbio que había descubierto. Elena había amenazado con exponerlo, y eso, según Raúl, pudo haberla llevado a su fin. Álvaro y Javier entendieron que la muerte de Elena no había sido un accidente. Diego era la clave. De vuelta en Madrid, Álvaro y Javier confrontaron a Diego en su oficina. El hombre, arrogante, negó todo, pero sus ojos lo delataron. Álvaro, con una calma que escondía su furia, lo advirtió. Si te acercas a los niños, no tendrás donde esconder. Diego rió, pero la tensión en su rostro era evidente. Esa noche, Álvaro y Javier hablaron con los Trillizos. Les explicaron, con cuidado, que estaban trabajando para mantenerlos a salvo. Mateo, Lucas y Sofía, por primera vez, parecieron aliviados. ¿Te vas a quedar? Preguntó Sofía, abrazando a Álvaro. Él sonrió. No me voy a ningún lado. La confrontación con Diego no resolvió todo. Pero marcó un antes y un después. Álvaro y Javier trabajaron con la policía, proporcionando las pruebas que habían encontrado. Diego fue arrestado semanas después, acusado de extorsión y vinculado a la muerte de Elena. Los detalles eran dolorosos, pero los Trillizos, poco a poco, comenzaron a sanar. Saber la verdad, aunque dura, les dio paz. Álvaro se convirtió en una parte permanente de la familia Salazar. No solo como niñero, sino como el ancla que todos necesitaban. Los niños lo adoraban, y él les enseñó a canalizar su energía en cosas positivas. Mateo empezó a pintar, Lucas escribió historias, y Sofía descubrió una pasión por la música. La mansión, antes fría, ahora estaba llena de risas y el aroma de galletas recién horneadas. Javier, por su parte, tuvo que enfrentar su propio viaje. Aceptar su amor por Álvaro no fue fácil, en un mundo que anjuzgaba, pero cada día con él le daba fuerza. Una noche, bajo las estrellas de la terraza, Javier tomó la mano de Álvaro y dijo: No sé qué habría hecho sin ti. Álvaro, con su sonrisa de siempre, respondió: Solo traje galletas. Tú hiciste el resto. El final no fue un cuento de hadas, pero fue real. Los Trillizos aprendieron que el amor y la verdad podían sanar, incluso las heridas más profundas. Javier encontró un propósito más allá de su fortuna, y Álvaro, el chico de Vallecas con una caja de galletas, demostró que el coraje y la impaciencia podían cambiar el mundo, una familia a la vez. Años después, la mansión Salazar seguía siendo un caos, pero uno lleno de amor. Los Trillizos, ya adolescentes, todavía contaban la historia de cómo un hombre con galletas había salvado su hogar. Y en cada relato, había una lección. No importa su roto parezca algo, siempre hay espacio para la esperanza, siempre hay tiempo para empezar de nuevo.